So this week, I'm making all our dinners with just the Instant Pot. Instant Pot is a lifesaver. Just press a button and forget it. Plus, you can make 3 dishes at once. Amazing! These recipes are umami-packed dishes that my kid loves, adapted for the Instant Pot. Kids naturally love umami and sweetness from birth, but since sweetness and saltiness can be addictive, I focus on umami to develop my child palate. Oh shit! Today's menu is shiitake mushroom rice, pork veggie roll, seaweed mashed potatoes, and steamed veggies. First, chop the shiitake mushroom and any veggies in the fridge. Ideally, freezing shiitake first breaks down the cell walls and boosts umami, but I forgot. 2 cups of rice. Add as many shiitake mushroom as you like. 350 ml of water. 2.5 tablespoons soy sauce. 1 tablespoon sake. And a pinch of salt. Next, take thinly sliced pork. Press them flat. Roll it up with veggies like a sushi roll. And place it in the pot. I want to steam some veggies still, so I squeeze them into the gaps. They'll soak up the pork juices and boost the umami even more. Wrap diced potato and a little water in parchment paper and put them in the pot. My Instant Pot is a small 3-quart one and it's packed to the brim. Will it work? Set the Instant Pot to pressure cook for 5 minutes. If it's too full and doesn't work, I use the rice mode instead. I just wanna close my eyes. I do wanna fall asleep frozen. Mash the potato and add nori, seaweed flakes, and salt. Did you know seaweed and umami monster? It contains all 3 major umami components: glutamate, inosinate, and glutamate. Most kids love nori, so sprinkle it anyway. Add 20 grams of butter, and the mashed potato are done. Drizzle Kewpie sesame dressing. The sesame sweetness pairs perfectly. Oh shit! ゆうちゃんこの食べるパパのとこ食べないでよちょっと。美味しい。ああいいね。わおお全部食べた。すごーい。やったねーブラボーブラボー。ブラボー。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。全部食べた。空っぽだ。Today I'm making Sukiyaki udon, cheesy squash, and steamed veggies.
My daughter doesn't like the texture of squash, but when I add cheese, it becomes so creamy and she gobbles it up. ちゃんと手伝うの？ちょっと今日時間がないな。 Cut a quarter of buttercup squash. Add frozen cheese. I wanted to add 2 tablespoons of honey, but since it wouldn't come out, I switched it to sugar. Add a splash of water and wrap it in parchment paper. Sukiyaki udon is super easy with an instant pot. Add 2 frozen udon noodles. I wanted 3 actually, but they didn't fit. おばあちゃんどうぞ。おばあちゃんどうぞ。痛い。ほんとよ、カタカタカタカタカタカタ。じゃあパパに電話してみる？な、パパに電話してみよう。ほら。Pack nappa cabbage in the gaps. パパ大好き。 And add beef slices. パパ。 For the broth, 2 cups of water, ゆうちゃんも手伝ってくれるの。ちょっとくれる4 tablespoons soy sauce, ハロー。 4 tablespoons sake, ハロー。ハローよ。 4 tablespoons mirin, 2 tablespoons sugar. Add some tofu. 抱っこして。どうしたの？ピーマンが怖いの。ピーマンが怖いの？うん。ゴリゴリってしたり。あの傷？うん。うん。ちょっとみんなに見せようか。これが怖いの？うん。痛くない？ Place some veggies for steaming. While it's cooking, I can play with my daughter. That's the best part. はい。どうだ？中も塗って。なんか怖いね。ハートと恐怖は紙一重だよね。はい。ここでだ。パパ大好き。ありがとう。Add 10 lemon butter. Mash the squash, This is Halloween. This is Halloween. walnut, and a pinch of salt if you like. 使うの？仕上がり多いでしょ？すごいでしょ。野原で。できたよ、ご飯。いただきます。熱いや。やけどしちゃう？ここに火やせない。冷やさない？はいはい、わかった。自分でできない。よし。じゃあママお仕事行ってくるね。いってらっしゃい。どうゆうちゃん。グー。
おどんなくなっちゃった。なくなっちゃった。じゃあパパの食べる？うん、美味しいね。上手。すごい。パパかぼちゃが一番好きかもしれないな。んちゃんどれ一番好き？あ、全部好き？全部ちっちゃい。あいごちそうさま。食べた。食べてゆうちゃん。食べた。何言ってんのよ。お肉まるで食べてないじゃん、ゆうちゃん。Today I'm making squash gratin, egg salad, and diced pickles. Squash again! We still have so much left, sorry Yu-chan. Cut the squash and add slices onions. Sprinkle with flour. Add 1 tablespoon chicken powder. Add 20 grams of butter. 500 milliliters of milk. Soak pasta. Make sure they are fully soaked in milk. Add chicken sides and season with a bit of salt and pepper. To make hard-boiled eggs, wrap them in parchment paper and place them on top. Top the gratin with cheese and panko. 食べたいの。はい、パーってかけて。食べないよ。ゆいちゃん。食べたい。じゃああと1個だけ。はい、おしまい。チーズ食べたい。 Then roll until crispy to add that crunchy texture kids love. 今度やってもいい？やってもいいよ。そう、上手。Slice the boiled eggs and avocado. わー、大丈夫だね。よいしょ、できたー。だいぶなくなっちゃったよ、ゆいちゃん。Drizzle with Kewpie sesame dressing and it's ready. ちょっと、もうできるよ。These pickles are a family favorite made by my husband last night. Yu-chan eats veggies like crazy with these. If your kid loves sour flavors, give this a try. The recipe is super simple. Choose your favorite veggies, soak them in 1.5 teaspoon salt, 1.5 tablespoon sugar, 1.5 tablespoon vinegar. 黒がいいの？黒どこだっけ？いただきます。はい、召し上がれ。いただきます。
なんで残すのよ。あ、これ牛乳缶嫌い？ゆうちゃん。嫌いみたい。嫌いなんだ。今日は忍者のダンスを初めてやったらしいんだけど、お、ゆうちゃんとっても上手にできてたって。これさやったの。あ、そうなんだ。食べないで、食べたない。今じゃなくていいよ。食べて後で見せて。食べた後で見せて。おしまい。え？ごちそうさま。はい。こうやってやったの。こうやってやったの。他見せて。I finally got a 6-quart instant pot because sometimes it wouldn't work when I overfill it, so I'm ready to cook bigger portions. Today's menu is Hainanese chicken rice, buttery corn and onions, and herbed carrot. My daughter Yujin absolutely loves Hainanese chicken rice. I love it too. I lived in Singapore for about a year and ate chicken rice almost every day. The chicken's umami soaks into the rice, making it super delicious. Marinate chicken side with 1 tablespoon sake, 1 tablespoon soy sauce, 1 teaspoon ginger, 1 teaspoon garlic. Let it sit for 10 minutes. Let's prep the sides. Mince an onion. 作っていいの？作っていいのよ。 I wanted to use my handy chopper, but my third one broke. Anyone know a chopper that doesn't break? The onions will become sweet under pressure, making it kid-friendly. Add corn and 10 globs of butter. Butter makes everything taste better. And salt. Rinse 2 cups of rice. すごい。すごい。お米の取り方知ってんの？そう。おー、すごいね。少しだけ。どうしたの？ほらいっぱい入れてる。はい。これでいい？満足らしい。And add 350 ml water, a little ginger and garlic, 1 teaspoon chicken powder. ああ。 Mix well. Place the marinated chicken on top. パパにもらったの？いちごあるよ。いちご。ほっほー。ほほじゃない。Cut carrot into cubes, drizzle with olive oil, and sprinkle with herb salt. Let's make the sauce for chicken rice. 1 teaspoon oyster sauce, 2 teaspoons soy sauce, half teaspoon garlic. It's quite salty, so just use a little for kids. Yuja loves this sauce and always wants more, but I have to stop her. あ、すごいいい匂いする。あ、いい匂いしない。一緒に食べると美味しいよ。あ、本当？何と一緒？あ、きゅうり3枚一気に食べてる。人参も美味しいよ。あ、よかった。こぼしとった拭いて。はい。
美味しい？うわ本当よかった。ゆいちゃんが手伝ってくれたから美味しくできたのよ。チキンおかわり珍しい。美味しい。みーちゃん何が一番好き？うさぎさうさぎさんが好きだね。かけすぎだ。それはしょっぱい。んかけすぎだよ。もぐもぐもぐもぐゆっくりかんでそうこれで最後本当にピッカリンだよ。ほらおー。全部食べたーい。すごいToday's menu is pork and mushroom Japanese pasta, Chinese style hot salad, and steamed beets. I believe any pasta with butter and soy sauce is Japanese style. Maybe that's just me. And yes, we are making pasta in the instant pot. Set the instant pot to saute mode. Add 2 tablespoons olive oil and saute 1 to 2 cloves of garlic. Let the mushroom soak up the oil. Add 1 pound ground toast, 500 milliliter water, 20 gram butter, salt, pepper, and 2 tablespoons soy sauce. I don't have short pasta, so I'm using long one. Sorry, Italy, I'm breaking it in half. Make sure the pasta is fully soaked in water. Cut the beets. Add a bit of water and let them steep. Bok choy and cauliflower. 1 teaspoon sake, 1 teaspoon soy sauce, 1 teaspoon Chinese seasoning. To boost umami, because veggies alone lack inosinate, add a bit of canned tuna. Drizzle with sesame oil and wrap everything in parchment paper. Place it on top and let the instant pot handle the rest. The long pasta might stick together, but just mix it well to separate. Itadakimasu. どうですか？入る？これね、あとはお野菜食べてね。お腹いっぱいなの？甘い。美味しいじゃんこれ。コーンじゃんこれ。ビーツだよ。いやそうなんだけど。ほらば。ごちそうさまでした。A B C D E F G H I J K L M N O P. Alright, this wraps up our weekend instant pot dinners. I hope you enjoyed this video. Thanks for watching. See you next time.